Couple more clicks. Oh no, not yet. Sorry, this is giving me fits again. All right. All right, buongiorno. Sono po stanco oggi. Io gioco Pokemon Go all pomeriggio. So, let's parla Italiano. Badly as usual. Let's see, we got that up. Let's put, oh yeah, I've got it in that. And then we'll put that up. All right, this is from Learn Italian with Teacher Stefano at Teacher Stefano on YouTube. Highly recommended channel. Doink. And it still doesn't like my bit rate, and I don't know why. Maybe it's because I'm going through my VPN's going through a server in Rome. I don't know if that's the problem. Let's see. Stand by while I experiment. Let's use Montreal. See if that picks it up any better. Everything will kind of glitch for a moment. The recorded video won't be a problem, but the live stream will glitch. So, mi dispiace if it gets a little weird. But picking a server that's closer may looks like it may pick things up. So, all right. Hopefully that will provide a better streaming experience if you're sad and lonely enough to be watching this live. All right, we did the vocabulary badly yesterday, so let's see what's next. It's grammar, I'm guessing. Grammatica. Benvenuti alla parte più impegnativa, la grammatica. Adesso faremo alcuni esercizi di grammatica. Iniziamo dal primo esercizio. In questo esercizio dovrai completare il testo con le forme corrette dei verbi tra parentesi, al presente, passato prossimo, imperfetto e futuro. Metti in pausa e fai l'esercizio. All right. Il presente isn't a problem. Passato prossimo
I would say isn't the problem, except they start off with Andari, which is helpful, but I think aside from vocabulary, fluency, and comprehension, grammar is one of my problems. All right, this is exercise 1. It is arrow in the past tense because he went yesterday. Me and my friends, there's a bunch of them, went to the cinema yesterday and saw the new Marvel film. So it's Ariamo. I believe it's Ariamo for we went. Oh, because that's what it would be if we were using the pronouns. It would be noi. Noi eriamo al cinema ieri a vedere il nuovo film della Marvel. Mi piace. Oh, hang on. This could be mi piace or mi piacciono. And I don't think I don't know that piace changes in the past tense. Tantissimo, I think, is a lot. And I think the gist is I liked the movie a lot. So it would either be mi piace tantissimo, or when you're just working with the verb, it's and not using the helper, which is the imperfecto, it becomes something like piacero, but not piacero, which would be future. I think that's how the verbs work. I have a chart on it, but I haven't obviously memorized it. So I'm going to go with piacere not really changing. It will be piace or piacero. I'm going to just stick with piace. I'm more comfortable with that. Noi guardare. Guardiamo. A novel film di Spider-Man. But it's still. All right, I'm gonna translate the whole thing. My friends and I went to the cinema yesterday to see the new Marvel film. We liked it a lot. We watched Spider-Man, the Spider-Man film. The special effects were incredible. Secondo me, is that besides me? I'm
I'm going to go with secundo me being something like besides me. We spent, but I'm not sure that really makes sense. Let's skip the initial phrase, and the main sentence is, we spent a lot of money to see it. I didn't see the previous film, but which has been out for 2 months. Great, okay. Ushiri. Either I didn't see the previous film or I did see it, but it's been months. But I think he didn't see the previous film. Or maybe he didn't originally see the previous film, but he saw it 2 months ago. Me and my friends didn't return. Ryushiri, I think, is return. Aspettare is to wait. We didn't wait. Tutto is everyone or everything. That kind of idea. We didn't wait. We didn't wait a lot of time. We didn't wait for a long time. We didn't go back and wait for a long time, but maybe I'm missing Ryushiri. Doveri. Farlow, I think, is fare, and the low is reflexive. Like Kenosherlo. I think that's what Farlow is doing. And then fare can mean to make, to do, to see, to have. It can mean like 93 different things. I was Cento 99 when I last saw. So it may be Duecento Ora. Let's see. There's a total of 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, maybe that's next. The effects were incredible.
right, we would start out with guardiamo on that, but we need to make it past. Would it be guardiamo? I'm going to stick with what I know, guardiamo. Whoops. I'll consider it more as I go on. Oh, the special effects were incredible. I think the people who made the film, spent a lot of money to do that. So 5 is spendermo. Spendermo. Derno? Spendete? Spendino. It would be spendino, but I don't know about I still don't know about the past tenses. I need to memorize that, and I haven't sat my butt down to do that. Were is arrow, but are nope. The effects are plural. Areno. Is Areno they were? 6. Now I think this one is videro, because I think that's a future thing. I think it's videro. Macredo chi ushiri. Not yet. Macredo K. I hardly ever see ushiri conjugated on its own. It's almost always, when I experience it, conjugated with a helper. So the helper's conjugated. Yeah. Miki non. I wonder if it'd be something like Ucherisco. Because there are some verbs and I think they're the IRE verbs where you tack an isco
into them. I can honestly say I am in over my head on this. Even though this is A2 and it's still beyond what I'm doing now. Let's type some things out that look like, because Prosimo's next, right? We want to see the next film, but okay. And I think the Ushiri relates to the film because the credo is relating to the speaker. But Ushiri's probably irregular. Shisco. Otherwise, it'd be something like Uska, but I don't know if that's right. Ryushiri. Ryushiri is going to do the same thing Ushiri does. But it's going to be something like Ryushiamo. And but that wouldn't make sense if Farlow wouldn't make sense as a verb, so it's got to be an adjective. And then I'm going to go with Doviamo down there. But I think it's going to be a future tense. Would it be Ushio or Ushisko? Well, I'm going to go with this one. That's as good as it's going to get for me. Exercise Dewey. I'll flunk exercise 2 tomorrow. How bad was that? And it's there's good, meh,
bad. Well, we're from the meh to the bad. We're somewhere in that section, meh to bad. And I think it's more towards the bad. All right. The comment of the day, I don't know what video it was attached to. Let me see if I can find it. Whoops. I want to view my channel. I want to view my videos. Sorry about the delay. I want to look at comments. I want to look at all comments. Almond Shincat said, let's see, it's day 68. There. Amin Shincat was nice enough to say that they're learning Italian also, and to see me advancing this quick is super awesome. My comment was, it certainly doesn't feel that like quick advancement, because, as I point out, I am at the point where I know what I don't know, and what I don't know is quite a bit. And I think in any learning curve, you get to the point where you realize how much there is and how little of it you already know. And it gets kind of daunting that you don't know as much as you don't know, you know? And that's the point I'm at right now. That I know what it should sound like, and I know what I sound like, and they're nothing like it. And I do realize that I've only been at this for a month or two. And I don't know, I don't have any thing to measure my progress against either. So I don't know if I should be doing better than I am. I don't know if I'm doing better than one would expect me to do. That I can do any of it is better than I expect to be able to do. So I don't know. My reading, I can kind of read and piece things together and get the gist of what I'm reading. And if the spoken word is spoken slowly and clearly enough, I can pick up the meaning of what's going on. But when I have to come up with it and speak it, it's over. Unless it's one of the few phrases I've memorized that I can parrot back. Like, non lo so. No capisco. Non capisco. Mi dispiace. I got those down. Let's see what Linguify has to say. 27. Yes. In Yeah, it is, and I realize that, and you know, I will be here, you know, in December still plugging away at this. Theoretically, and it's like anything else, you learn, you pick it up, and it's
everybody always trots out the building a building metaphor, because when they build a building, a lot goes on and it looks like it's a big dirt field, especially if they have the fence around it, so you can't see what's going on, and you don't really see anything going on, but they're digging the footings, they're putting in the basement, they're putting in the wiring, the plumbing, all of that stuff that needs to be done before they actually start building the building. And that's where we are. We're in the digging the trenches and laying the cables part of this, and I get that, so I don't get completely discouraged. and I do realize that, with anything else, just plugging away at it, like what's his name? Neil Simon said. Neil Simon. Was it Neil Simon? Just showing 90% of success is just showing up. So I'll trudge in here day after day, and eventually it'll all sink in. But, as I've said, my timeline is 17 years, so we will see. In hotel, arrivo. In the hotel. Arrival. In hotel. In hotel. Arrivo. Arrivo. In hotel. Arrivo. Hope Do you're you doing have well, a vacant Lorenzo. room? Ha una camera libera. Camera libera. Ha una camera libera. I have booked. Camera. Ho prenotato una camera. I've seen another word for room. Oh, stanza? Stanza is also a room, right? Or stanza of floor. What did my computer do? Aha, that's what it did. Credo's meaning, right? Oh, that's right, piano. Okay. Credo means, I think.
All right. Cool. I rely on ChatGPT a lot for clarification. So this is, I think, but I haven't seen the next film. I think it comes out in 2 months. My friends and I don't. I think we really don't want to wait a long time, but we have to, right? So that'd be Ma Doviamo Farlo. So would that be Yushiro? I don't know what the third person is for the future. Ho prenotato una camera. A room. Ho prenotato una camera. Ho prenotato una camera. My name is Miller. Mi chiamo Müller. How far off am I on what I think the translation is? Oh, that's right, Sarah. I remember that now. But in the plural, it becomes Saremo, right? Mi chiamo Müller. Does Italian actually use an umlaut, or are they turning Miller into a German name? Mi chiamo Müller. Mi chiamo Müller. I need a single room. Ho bisogno di una camera singola. Ho bisogno di una camera singola. Ho bisogno di una camera singola. I don't remember what my question was that you said no to. I need a double room. Oh, no, there's no umlaut. That's what it was, right? There's no umlaut. I remember now. Mueller is a yogurt. Miller would just be like Miller, right? I mean, you wouldn't really. Mueller would be German. In German, Mueller
was probably anglicized into Britain and the U.S. as Miller, but I just hadn't seen anybody translate the last name Miller, like Bill Miller, into Bill Mueller. Oh, it's like a brand. It doesn't mean yogurt. It's like a brand. I got it. Ho bisogno di una camera doppia. Doppia? Doppia. Ho bisogno di una camera doppia. Ho Doppia. bisogno di una camera doppia. Ho bisogno di una What camera does the room doppia. cost per night? Quanto costa la camera e notte? Quanto costa la camera a Quanto? notte? Quanto Costa la camera a notte? la camera a notte? I would like a room with a bathroom. Vorrei una camera Vorrei con bagno. una camera con bagno. Camera con Vorrei bagno. una camera con bagno. Vorrei una I camera would like con a bagno. room with a shower. Vorrei Vorrei una camera doccia. con doccia. Vorrei Doccia. una camera con doccia. Can I see Doccia. And going back to doccia, this is still... Did we see it earlier? Yeah. Well, doppia, you actually do put the E in there. But with doccia, you don't. And I still am inclined to say chia instead of cha. And as soon as I say it, I know it's wrong. Vorrei una camera con doccia instead of doccia. Doccia. Can I see the room? Posso Posso vedere la vedere camera. la camera? Posso vedere la camera? Posso vedere la camera. Is there a garage here? C'è un garage qui. C'è un garage qui? Garage qui. C'è un garage qui. See, garage is another one of those words where I think the Italians are just selling out, not using it. But then maybe English adopted the Italian word for garage. I don't know. I don't know which way it went. C'è un garage qui. C'è un garage qui? Is there a safe here? C'è So she says, c'è un garage qui. He says, c'è un garage qui, but he puts a trailing vowel on almost all the words. It could be French. C'è un garage. The GE is just je. It's not. Is just je. It's not ja. So it wouldn't be garage. It'd be garage. Is that right? C'è un garage qui? C'è un garage qui? See, he says garage. She says garage. Is there a safe here? C'è una cassaforte qui. That doesn't... like bidet. So it's just like garage. C'è una cassaforte qui. C'è una cassaforte qui? C'è una cassaforte qui? Is there a fax machine here? C'è un C'è fax un qui. fax qui? C'è un fax qui? C'è un fax qui.
Fine, I'll take the room. Benny, prendo la Bene, camera. prendo la camera. Bene, prendo la camera. Prendo. Here are the keys. Ecco le chiavi. Ecco le chiavi. Ecco le chiavi. chiavi. Here is my luggage. Ecco Ecco i miei bagaglia. i miei bagagli. Ecco i miei Ecco. bagagli. Miei. Ecco i miei bagagli. What time do you serve breakfast? A che ora c'è la colazione? A che A ora che ora c'è la c'è colazione? la colazione? A che ora c'è la colazione? A che ora c'è What time do la- you serve lunch? A che ora c'è c'è il pranzo? A che ora c'è il pranzo? A che ora c'è il pranzo? What time do you serve dinner? A che ora A c'è che la ora c'è cena? la cena? A che ora c'è la cena? Alrighty, let's do some busu. Cool. Non mi piace fare foto il giorno del mio compleanno. Compleanno. Non mi piace fare foto il giorno del mio compleanno. Per il mio compleanno mi piace spegnere le candeline. Per il mio compleanno mi piace spegnere, not spengeri. Spegnere. Mary is an irregular verb, which is why we say io spengo. Oh yeah, I see. Faccio una torta al cioccolato. Faccio una torta al cioccolato. Non mi piace festeggiare il mio compleanno. Non mi piace feste Non mi piace festeggiare il mio compleanno. Neanche a me piace andare alle feste. Non a me piace andare alla festa. Neanche a me piace andare alle feste. Neanche a me piace andare alle feste. Oh, neanche. Neanche, that's what he's saying. That's it. Neanche a me. Non mi piace fare regali. Neanche a me. Neanche a me. Anche He a me doesn't like piace doing il it, neither tiramisù. does he. Anche a me piace il tiramisù. Mi piace fare torte. E a te? Anche a me. She does like making cakes. They both do. Mi piace questa foto. E a te? Anche a me. Anche. Anche a me. Salute! Salute! Salute. They're making a toast. Facciamo un brindisi e cantiamo tutti tanti auguri a te.
Facciamo un brindisi. Accantiamo tutti tanti auguri a te. Facciamo un brindisi e cantiamo tutti tanti auguri a te. Tutti tanti auguri. Facciamo un brindisi e cantiamo tutti tanti auguri a te. Oh yeah, tutti tanti auguri a te is happy birthday to you, right? Cantiamo is we'll all sing. We'll make a toast and then we'll all sing. And then this is all the name of the song. Adesso facciamo tutti un brindisi. Yes. No. Adesso facciamo tutti un brindisi. No. They're singing a song. Quando facciamo un brindisi, diciamo cin cin. Chin chin. Not can can. Select the 3 words that say blow out the candle. Quest'anno possiamo solo spegnere la candelina, per favore. Domani festeggio il mio compleanno. Vieni anche tu alla festa. Domani festeggio il mio compleanno. Vieni anche tu alla festa. Per il brindisi ho il tuo vino rosso preferito. Per il brindisi ho il tuo vino rosso preferito. Per il brindisi? Oh, where did the O come from? Damn it. Brindisi, oddio, vino rosso preferito. Oggi faccio 29 anni. Oggi faccio 29 anni. Domani è il compleanno di Giorgio. Gli faccio una torta e anche un regalo. A torta e un regalo. Una torta. Talking about my... non mi piace vino. Mi piace birra. Birra tedesco. Birra tedesca. Weissbier. Birra di Farina. I'm guessing. Oh yeah. Con limon. Limon's lemon. Lime is I've seen lime. Is it limetta?
this one. Schneider Weisse. That stuff right there is really good. When I was in the Army, we were stationed in Baumholder, and I developed a taste for German wheat beers. And it was Schneider Weisse. Oh, Paul Anner. Yeah. But we drink Schneider Weisse when we were in Germany, and then we got back here, and it was years before the craft brew industry really started to take off. So I started making my own beer. I made my own German wheat beer, which was actually easy to do and spectacularly good. But I haven't done it recently. I still wanted to say andiamo. Hai animali domestici? Hai animali domestici. Animali domestici Hai is a lot of animali words. domestici? Hai animali domestici. Ho un gatto. Yeah, I've still got all the equipment. I wouldn't make my own mash. I'd buy malt extract, but I'd boil up the malt extract and then ferment it in the closet for 2 weeks. I'd ferment it and then cant it out of the first fermenter into a second fermenter and let it go for another week, and then I'd bottle it and let it sit there for 3 weeks. So the whole thing took like 5 weeks, 6 weeks before it was ready to drink. But it made really good. It was easy to make really good beer. Highly recommended as a hobby. Oh, un gatto. Un gatto, una gatta. Un gatto, una gatta. Il gatto si chiama Romeo. Lui è un coccolone. Lui è un coccolone. No, it wasn't very expensive at all. It was years pre-pandemic before I made it, so I don't know what the price of malt extract or anything is now. But the yeast wasn't expensive. The hops weren't expensive. They grow the hops in the U.S. They grow the hops up in the Pacific Northwest, and you'd buy like 5 pounds of hops, but you'd only need them an ounce at a time. So you freeze them, and your bag of hops lasts pretty much forever. And then the malt was $7 a pound or something like that, and you'd need 6 pounds, 5 or 6 pounds of extract to make 5 gallons of beer, and you'd make 5 gallons of it all at once, and then it would bottle into. Once you got it finished, you'd bottle it into 30-ish 22-ounce bottles. And the last time I made beer, the malt was, I want to say all the ingredients to make 5 gallons of beer worked out to be $35 or $40. And we'd make 30 22-ounce bottles. So
I didn't think it was expensive, and it was fun, and it was a lot better than anything you buy in the store, even the craft beers, because the craft beers are still, mass produced, and they're more, they're engineered to be the same from bottle to bottle, so you have the same experience. But when you make your own beer, every time you make a batch, it's different than the last batch. Even if you do the exact same thing, it's going to come out a little bit different. So that's kind of fun. And you can't screw it up. Literally cannot screw up beer. You can do it cheaper if you mash your own wort, but that took more time and effort than I wanted to put into it. So I bought the extract, but in the end, the beer turns out the same, because when you're making the wort, when you're mashing the wort, you're basically making the extract when you mash the wort. So at the end of the day, it all comes out the same. People who mash swear that mashing is better because you have more control Hai animali over it. domestici? Sì, ho una gatta. Si chiama Mimì. She has a female cat, that's true. But Avete un cane o un gatto? It's a great hobby. Yeah, I got to do it again. I just don't have the room right now. Avati un cane e un gatto. Oh, un gatto. Avete un cane o un gatto? Un cane. In Italian we say il cane è il miglior amico dell'uomo. Dogs are a man's best friend. Do you say the same thing in your language? We do, just like that. Avete animali domestici? Sì, io e mia moglie abbiamo un cane femmina. Si chiama Lucy ed è molto buona. That is true. They have a female dog. Ho 3 cani, un maschio e 2 femmine. Si chiamano Bruno, Cora e Luna. They have 3 dogs. Non hanno cani o gatti, ma hanno 2 pesci. No hanno cani o gatti, ma hanno 2 pesci. Select the words describing pets. Non hanno gatto or non hanno cani o gatti, ma hanno 2 pesci. Ta-dum! Io ho 4 cani e 2 gatti. Noi had uccelli, ma anni ago, molti anni ago. Seems like I've seen ago, but I don't remember it. Yeah. All the dogs we have were strays. Strays or rescues. Alessandro, tu hai animali domestici? Sì, ho 2 cani e una gatta. Ah, e come si chiamano? I cani si...
Un sacco di gatti. Is that a lot? Like a plague? Does that mean there's like a plague of cats? Chiamano Rocky e Laila e la gatta si chiama Trilli. E tu? Hai animali domestici? Sì, io e mio marito abbiamo un cane, un gatto e 4 pesci. Anche voi avete un piccolo zoo a casa. Sì, amiamo molto gli animali. Il cane si chiama Pallina, è una femmina ed è molto buona. Il gatto si chiama Romeo, lui è un coccolone. Vulgar. Casino is? Yeah, we call a prostitution establishment a cat house. Alessandro, tu hai animali domestici? Sì, ho 2 cani e una gatta. Ah, e come si chiamano? E come si chiamano? I cani si chiamano Rocky e Leila e la gatta si chiama Trilli. Trilli. E tu hai animali domestici? Sì, io e mio marito abbiamo un cane, un gatto e 4 pesci. Anche voi avete un piccolo zoo in casa? Ah, sì. Amiamo molto gli animali. Sì, amiamo molto gli animali. Gli animali. Il cane si chiama Paulina e una femmina ed è molto buona. Il gatto si chiama Romeo. Lui è un coccolone. Ed also means and, like un mangiato un casino di hamburger. Does that mean you went to the strip club? That's funny. But Ed also means and, right?
Yeah, okay. Io non tedesco, il mio, the io vivero in Germania, I can say it in German, wenn ich bei die Armee war. But I don't know it in Italian. When I was in the Army, we were in Germany, but my family history on my dad's side is Sicilian, and my mom's side's kind of all over English, French. I don't think there's any German in there, but there's a lot of English, French, and Scottish on my mom's side. But mostly it's English on my mom's side and Sicilian on my dad's side. Alessandro, tu hai animali domestici? Animati. Alessandro, tu hai animali domestici? Sì, ho 2 cani e una gatta. Ah, e come si chiamano? He doesn't have 3 cats, he only has 2. Oh. Io parlo più. Po. Io parlo po tedesco. Ma io dimentisco molto tedesco. But strangely, when I'm learning, I took German when I was in high school, and then in the Army, they sent me to a language school to learn German. And I learned German just in time for the Soviet Union to collapse, and they didn't need German linguists anymore. But a surprising amount stuck with me, and as I'm learning Italian, I find that a lot of it I can develop in German, but I can't quite get it in Italian yet. So, it's been 30 years since I've really spent any serious time speaking German, but some of it's still there. He only has 2 cats. I cani si chiamano Rocky e Laila e la gatta si chiama Trilli. I cani. E tu hai animali domestici? Sì, io e mio marito abbiamo un cane, un gatto e 4 pesci. Un cane, un gatto e 4 pesci. Il gatto si chiama Romeo. Lui è un coccolone. Il gatto si chiama. Do you still know it? I have this idea that Europeans speak everybody else's language just because you're so close to each other, That's always the impression I get is that that's one of the reasons why I think Americans are so bad at learning languages, because
because we're isolated. I mean, we have Canada to the north and they speak English, and we have Mexico to the south and we just kind of ignore them. Not just recently, but just historically. We've always just kind of ignored Mexico, and then when we deal with Canada, we ignore Quebec, and otherwise they all speak English. But with Europeans, with all the countries butting up so close to each other, and a lot of intercourse between the countries, I always have this impression that of course the French can speak German and Italian and English, and of course the English, I think, because they're separated from the continent, and because they have this misplaced superiority complex, they're like Americans, and that's maybe where we got kind of a linguistic chauvinism, that they don't they don't speak with the continent as much as they should. But on the continent, I always had this idea that everybody spoke everybody else's language. I don't know if that's true or not. Excuse me. Oh, what time are we looking at? 18. I'm going to skip reading and go into Rosetta Stone. 20, 30, 35, 45, 55, 60, 65, 70, 80, 85 minutes. Call it 90, so we go 40, 45 minutes in. Oh, that'll work out. I'll go to the speaking. I'll go through the speaking. I'll close today with speaking, and I'll open tomorrow with speaking. And then I'll do the speaking and run the rest of the lesson tomorrow. I think that will be a solid plan. Scia in montagna. Vanno a barca a vela vicino al città. Vanno in barca a vela vicino al spiaggia. Scia in città. Does your school call it superior English, or did the English call it superior English? That's hilarious. Scia in città. Vanno a barca a vela vicino alla città. Vanno in barca a vela vicino alla spiaggia. Scia in montagna. Campeggia in montana. Campeggio nel bosco. Va in barca a vela vicino all'isola. Va in barca a vela vicino all'isola. Campeggia vicino all'oceano. Campeggia vicina all'oceano. Yeah, that adds to the
the linguistic chauvinism of the English-speaking world that everybody speaks English, right? And that's what, to a large extent, that's what we just assume. We assume everybody in the world speaks English. And half the world does natively, and half of the remaining half learn it. So most of the people, I guess, do. Va in barca a vela vicino all'Inzola. Oh, I want to put an N in it. Inzola. It's Isola. All'isola. Va a barca a bar in barca. Va in barca a vela vicino all'isola. Not Inzola. Isola. All'isola. Va in barca a vela vicino all'isola. That is Campagna nel Bosco. Campeggio nel Bosco. Yeah, and American culture is pervasive across the planet. Which to a large extent is unfortunate, you know? It kind of pushes other cultures and art out. And that's something American education really needs to change. American education needs to get their act together and do a better job at teaching foreign languages. Yeah, it's not just that we don't learn languages. In America, we almost are opposed to learning languages, and it borders really close to xenophobia, which is really unfortunate. But we inherited a lot of the English chauvinism from the English. I never got over it. It's always been the attitude, well, if you want to talk to us, speak English. But, you know, I think we would be a much more cohesive and functional planet if everybody spoke everybody else's language. But what do I know? Va in bicicletta sulla spiaggia. Vanno a cavallo nel parco. This still sounds like they're both riding one horse. Vanno a cavallo, because here it's vanno a cavallo al spiaggia. for Americans to learn another language, or to learn everybody else's language, or for us to just all get along. There's so much that can be impossible. Va in bicicletta nel bosco. Vanno a cavallo sulla spiaggia. It still sounds like they're all riding one horse. And I guess that's the point, right? That's what that says, is not that they're riding horses, but they're traveling by horse, right? Va in bicicletta sotto, and it actually makes more sense that way, to view it as they're going by horse. Va in bicicletta sotto la pioggia. Sotto la pioggia, under the rain.
Be through the rain, right? They're riding the bikes kind of more in the rain. Or while it's raining, but sotto's under, right? Under the rain. I bambini giocano nella neve. Yeah. I bambini giocano nella neve. Ha scritto nella neve. Neva. Neva. Camminano sotto la pioggia. But here it's through. I guess under in the sense that the rain is coming down from the clouds. We would say you're walking through the rain or you're walking in the rain instead of we're walking under the rain. But it's not like walking under a bridge. It's more like walking through the trees, right? Ci sono alcuni gatti. And that's one of the toughest parts about learning a language is getting the idioms down and how they view, how you view the world. That, we go through or in the rain, whereas you guys are going under the rain, but it's all the same idea. Ci sono molte biciclette. Ci sono molte biciclette. When does molto change? Because I've seen molto used just as molto. Maybe it's in first person, it's molto, regardless of gender. And in plural, is it multi, regardless of gender? But then here it's multi. Here it's changing depending on the gender and number. Ci sono molti pesci. So in singular, it's always molto. And then in plural, it depends on gender. Ci sono alcune isole. Isole. Ci sono alcune isole. I still want to put an N in there. Isole. Ci sono molte tende. Tenda. Molte tenda. Ci sono molte tenda. Molte tenda. Ci sono alcuni sci. Ci sono alcuni sci. So in this case, is alcuni yeah. Does that make Japanese easier or harder? Alcuno is next to, isn't it?
But in this case, does it mean many, like multi? And what would be the difference between alcuni and multi? Oh, alcuno means some. And del means some. Right? Oh, I see. Some are a few, and multi is many or a lot. What was next to? Maiali. Alcuni maiali. Got it. So these are some skis. Those are some fish. Those are many fish, some skis, some cats. Many tents. Many bikes, some islands. A few islands. Got it. So just the difference between multi and alcuni is the degree. Neighbors? Area next to, near? Oh, vicino, near? No, you're standing next to a car. There's dietro is in front. Another D word is in back, behind. That was a bunch of these modules ago. I don't remember. I need to remember it. My chair is near the stupid heart is in the way and I don't know how to get rid of it. Fidenzata. Your chair's near your fidanzata. I'll remember it. It'll come around, everything does.
Ci sono molti fiori. Ci sono molta acqua. Oh, Fidanzata's girlfriend? Oh yeah, me being the reflexive part of that, I seat myself near or next to. Vicino Alla's next to, right? How are Fidanzata and Ragazza related? Because in either this or Duolingo, it was using ragazzo and ragazza as boyfriend and girlfriend. But it also uses it as guys and gals. C'è molta erba. Ci sono molti alberi. Non pioverà domani. So are La Mia Ragazza and Fidanzata, Mia Fidanzata, interchangeable? Che cosa faremo domani? Potremo andare in bicicletta. Got it. Non notari qui. Campegia qui. Nuota qui. Non sciare qui. Non guidare qui. Guida qui. Scia qui. Non campeggiare. Non campeggiare qui. Don't camp near the guy in the weird bear suit. I bambini giocano con gli asciugamani quando c'è vento. Portano dei costumi di bagno verdi. I suoi sandali hanno dei fiori bianchi. La musicista porta I pantaloncini. It's not a scary bear? It looked like a bear you'd find in like a playground for kids or something. Oh, run away from the scary bear. Arr. Sono le 10. Noleggia li sci per un giorno. E mercoledì riporta la macchina. E lunedì
Noleggia una macchina per 2 giorni. E mercoledì riporta la macchina. Sono le 10. Sono le 10. Noleggia gli sci per un giorno. Right. Exactly. Sono le 6 di sera, reporta gli sci. Il bambino non ride. Il bambino non ride. Il bambino non ride. Non ride. I bambini ridono. I bambini ridono. La madre della bambina non sorride. La madre della bambina non sorride. La madre della bambina non sorride. L'uomo sorride. Rido is smiling. Sorride is frowning. La bambina ride. La bambina ride. Il medico sorride alla bambina. Rita is laughing, right? Il medico sorrido. And Sorrido's smiling? Rito's laughing, Sorrido's smiling? Il bambino piange. Il bambino piange. Piange is crying. Le donne piangono. Le donne piangono. La donna sorride a suo marito. La donna sorrida sul marito? La donna sorride a suo marito. Sul marito. I bambini ridono alla festa di compleanno. Yeah. I bambini ridono alla festa di compleanno. La fontana è davanti alla moschea. La fontana è davanti. Davanti's in front of, and dietry or something like that is behind, right? Letto tempo? Tempo di letto? Sono le due? Sì. Yeah, almost. Just about. 10 meno 2. Sì? Sono le 10. 2 meno 10?
Luna quintante. Le 2 meno 10. A. Cool. All right. Buona nota. Buonota? Buona nota. See? Grazie porci Viadamo? Guarda? I don't remember. Swiss cheese brain. Thanks for watching. Thanks. Grazie mille per il tuo aiuto. I think. La fontana è davanti alla moschea. La fontana è davanti alla moschea. Per la visione. La donna e l'uomo sorridono davanti alla chiesa. Grazie mille per la visione. Ciao. La donna e l'uomo sorridono davanti alla chiesa. La donna e l'uomo sorridano. La donna e l'uomo sorridono davanti alla chiesa. Sorridano. Oh, sorridano. La donna e l'uomo sorridono davanti alla chiesa? L'uomo legge in una sinagoga. L'uomo legge in una sinagoga. Le statue sono in un tempio. Le statue sono in un tempio. Sorridono davanti alla Loro chiesa. sono in piedi davanti a una moschea. Loro sono in piedi davanti a una moschea. Loro sono in piedi davanti a una moschea. Loro sono in piedi davanti a moschea. Noi siamo in una sinagoga. Moschea. Noi siamo in una sinagoga. Noi siamo in una sinagoga. Cantano in una chiesa. Cantano in una chiesa. Simple sentences like Quest'uomo that, è seduto vicino ai templi. Quest'uomo è seduto vicino ai templi. Quest'uomo è seduto vicino ai templi. Quest'uomo seduto vicino al templi. Templi. Lei non si è persa. Lei non si è persa. Lui si è perso. Lui si è perso. Non mi sono perso. Noi non sono perso. Non mi sono perso. Non mi
sono perso. Noi ci siamo persi. Noi ci siamo persi. Noi ci siamo persi. È felice perché è il suo compleanno. È felice perché è il suo compleanno. È felice perché è il suo compleanno. È felice perché È felice perché è il suo compleanno. è suo compleanno. È felice perché è suo compleanno. È arrabbiato perché non trova le chiavi. È arrabbiato perché non trova le chiavi. Arrabbiato perché È arrabbiato perché non trova le chiavi. non trova le chiavi. Non trova le chiavi. Arrabbiato perché non trova le chiavi. Sono felice perché c'è il sole. Sono felice perché c'è il sole. Sono felici perché giocano a calcio. Sono felice perché giocano il calcio. A calcio. È arrabbiato perché la moglie è in ritardo. Arrabbiato perché la moglie è in ritardo. È arrabbiata perché la sua camicia è sporca. Arrabbiata perché È arrabbiata perché la sua camicia è sporca. la sua camicia sporca. È sporca. Arrabbiato perché la sua camicia è sporca. È in ritardo. È felice. È felice. È triste. È triste. È arrabbiato. È arrabbiato. È arrabbiato. Still can't do the arrabbiato. 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 Stanno nel nostro albergo. Stanno nel nostro albergo. Stanno nel nostro albergo. Sta in nostro albergo. Sta in nostro albergo. Stiamo qui per 2 giorni. Stiamo qui per 2 giorni. Sta a casa della nonna per una settimana. Sta a casa della Sta a casa della nonna per una settimana. nonna. Sta a casa della nonna per la settimana? Per una settimana. Lui non ha una prenotazione in albergo. Deve stare qui stanotte. Lui non ha una prenotazione in albergo. Deve stare qui stanotte. Lui non ha prenotazione in albergo. Lui non ha una prenotazione in albergo. Deve stare qui stanotte. Devi stare qui stanotte. Lei ha una prenotazione in albergo. Può stare qui stanotte. Sta means this when it's attached to a day part. Stanotte, stamattina. This morning, tonight. Right? Lei ha una prenotazione in albergo. Può stare qui stanotte. Lei ha un Lei ha una prenotazione in albergo. Può stare qui stanotte. prenotazione. Lei ha un prenotazione. Lei ha una prenotazione in albergo. Può stare In qui albergo. stanotte. Lei ha una prenotazione in albergo. Può stare qui stanotte. Può stare qui stanotte. Non abbiamo una prenotazione in questo ristorante. Non possiamo mangiare qui.
Non abbiamo una prenotazione in questo ristorante. Non possiamo mangiare qui. Prenotazione. Non ha un prenotazione. So we can't eat in this restaurant. Hanno una prenotazione al ristorante. Possono mangiare qui. Yeah, you have a reservation, so please have a seat. Enjoy your meal. Il bambino scende giù per le scale. Il bambino scende la... Il bambino scende giù per le scale. Giù per le scale. Il bambino scende giù per le scale. Il bambino scende giù per le scale. Cammina su per la montagna. Cammina su per la montagna. Cammina su della montagna. Corro giù per la collina. Corre giù per la collina. Per la collina. Corre giù per la collina. Corrono su per la collina. Corrono su per la collina. Corrono su per la collina. Correre giù per la collina. Corre su per le scale. Corre su per la scale. Corrono giù per la montagna. Corrono giù per la montagna. Sale su per le scale. Sale su per le scale. Scendono giù per la montagna. Scendono giù per la montagna. Lui disfa la valigia. Lui disfa la valigia. disfa. Lui disfa la valigia. Faccio la valigia. Faccio la valigia. Lei disfa la valigia. See, here faccio, fare, is packing. I'm packing the suitcase. Disfa is unpacking the suitcase. Lei disfa la valigia. Lei disfa la valigia. Fanno la valigia. Fanno la valigia. Fa, disfa. Ora disfa la valigia in albergo. Ora disfa la valigia in albergo. Prima ha fatto la valigia a casa. Prima ha fatto la valigia in la casa? Alla casa? Poi è andato in albergo. Poi andare in albergo. Prima ha fatto la valigia a casa. Poi lui ha messo il suo piatto sul tavolo. Poi is now. Poi lui ha messo il suo piatto sul tavolo. Prima. Poi ora, right? Prima lei ha messo Fina. il suo piatto sul tavolo. Fina. Prima. Prima lei ha messo il suo piatto sul tavolo. Lei ha messo, Infine loro hanno messo i loro piatti sul tavolo. Infine. Infine. Ci sono pesci. Ci sono molti pesci. Ci sono molti pesci. Ci sono Ci sono tende. molte tende. Ci sono molte tende. C'è acqua.
C'è molto acqua. Oh, molta acqua? C'è molta acqua. C'è vento oggi. C'è molto vento oggi. C'è molto vento oggi. Bambino è molto piccolo. Questo bambino è molto piccolo. Questo bambino è molto piccolo. C'è neve. C'è molta neve. C'è molta neve. Questi Sono alberi singular. sono alti. Questi alberi sono molto alti. Questi alberi sono molto. But that's plural. But why wouldn't it be molti? Questi alberi sono molto alti. C'è erba. C'è molta erba. C'è molta erba. Questa casa è Questa casa è piccola. molto piccola. Molto piccola. Questa casa è molto piccola. Ci sono biciclette. Ci sono molte biciclette. Ci sono molte biciclette. Molta? Ci sono gatti. Ci sono alcuni gatti. Ci sono alcuni gatti. Ci sono Ci sono sci. alcuni sci. Ci sono alcuni sci. Ci sono Ci sono molte biciclette. biciclette. Ci sono molte biciclette. Ci sono barche a vela. Ci sono alcuni barchi a vela. Ci sono alcune barche a vela. Non lì. Non gioca lì. Non giocare lì. Non giocare lì. Qui. Gioca qui. Gioca qui. Non qui. Non sciare qui. Non sciare qui. Qui. Scia qui. Scia qui. Nuota Qui. Nuota qui. Nuota qui. Nuota Non qui. qui. Non nuotare qui. Non nuotare qui. Non guidare. qui. Non guidare Non qui. guidare qui. Guidare. Guidare. So you use the infinitive when it's Noleggiare degli sci. Vorrei noleggiare degli sci. Vorrei. Because it's Vorrei just her. noleggiare degli sci. Noleggiare degli sci. Vorremmo because they're doing it. Vorremmo noleggiare degli sci. Noleggiare una bicicletta. Vorrei Vorrei noleggiare una bicicletta. and vorremmo Noleggiare delle biciclette. Vorremmo noleggiare delle biciclette. Hai gli sci? Riportati. I riportati gli sci. What? Why? Hai riportato gli sci? Sì, li ho Oh, ieri. because it's past tense. Oh, what the hell? Sì, li ho riportati ieri. I have no idea what the difference between these is. Potrai. A novembre.
I think I will pick up again tomorrow and do this over. Potrai sciare a novembre. Potrai sciare a novembre. Potrai con questo domani. Ci sarà vento. Potrai giocare con questo. Potrai giocare con questo domani. Ci sarà vento. Potrai in bicicletta la prossima settimana. Potrai andare. And here you always use the infinitive when you're using a helper verb. Potrai and vorrai would be the Potrai same andare thing. in bicicletta la prossima settimana. A cavallo nella neve. Vado a cavallo. What? Vado? Vado a cavallo nella neve. Yeah. Vado's right. Con la mia nuova tenda. Campeggio con la mia nuova tenda. Vado. Vado in barca a vela nell'oceano. And vado in montagna. Scio in montagna. Yeah. All right. Yes, I'm going to repeat this tomorrow. And that's where we'll pick up. So, if you watched, thanks for watching. If you're going to watch, thanks for going to watch. Please leave comments. I appreciate them all, especially if you have tips on how I can get better, because that's what I want to do. And working on speaking is really going to, I've got to start making that my push. I've got to start working on speaking. So that's the plan. Grazie mille. Arrivederci.